Karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Kama kawaida, if you're watching us for the first time, welcome to Plug TV. This is how we plug you with every trending story. Now what's trending on the internet? Ni story kuhusu mwanamuziki wa nyimbo za injili kutoka pa Kenya, Ringtone'S Apoko. And if you remember very well, few days ago, the controversial gospel artist from Kenya was given a 10 days notice to vacate his Runda home. Failure to that, he would be evicted forcibly if he fails to vacate the property. Now, after those allegations started doing rounds on social media, we started following up on this story, and guess what? The Runda property is now on sale. For how much? For millions of money. Na tumeingia pale kwenye mitandao ya kijamii tukapata butwa. Tumepigwa na butwa, bumbuazi, design ya noma. Tukapata kwamba lile jengo ambalo linauzwa pale kwenye mtandao wa kijamii, jengo hili linafanana na boma la Ringtone. Na ukiangalia kwenye hii picha hapa, let's start swiping, unapata kwamba ukiangalia hii picha vizuri kwa umakini, imewekwa pale kwenye mtandao wa kijamii on properties.mitula.co.ke. Tunaangalia picha ya kwanza pale, unaona kuna field fulani na jumba liko kwa mbali. Picha ya pili unaona nyumba hii inakaa maroonish hivi, sijui ni brown ama ni maroon, I can't tell. Picha ya tatu unaona pale uwanja fulani. Picha ya ina unaona lile boma ambalo linafanana na lile la Ringtone. Kwa makini angalia hizi picha mbili and compare and tell me whether it's true they are the same pictures. Picha ya tano unaona pale jumba hili hapa. Picha ya sita unaangalia pale unapata uwanja wa ule mti na huu mti ambao Ringtone ameukalia hapa. Do they look similar? Picha ya 7 unaona ni jumba lile bado. Ya 8 uwanja tu bado. Na pale unapata kumeandikwa hivi: suburb 7 bedroom home on 1 and on a half acre plot in Runda, going for how much? 80 million Kenyan shillings. Na pale information imeandikwa hivi: 7 bedroom house in the much sought after old Runda for sale, requiring a full modernization. 1.2 acre plot with the opportunity to build a second home in the flat mature garden. Asking price is 80 million Kenyan shillings. We are really not sure who's trying to sell this building or rather this property. Na information iko pale tu, ukiangalia utapata wenyewe wanauza hili jengo. Kumbuka kwamba tetesi hizi zimeanza kuenea sana kwenye mitandao ya kijamii hivi majuzi. And Ringtone'S Apoko, apparently he is accused of acquiring that property without proper documentation, without proper papers to show that he is the actual owner of that property. And recently we found out that the owner of that property came out na alafu anaitaka sahi. And Ringtone'S Apoko, that's why he has been given a 10 days notice to vacate the property. Who's the owner of the property? A Swedish national whose name is Mona. Sijui kama mnakumbuka. According to what was written on a document submitted by a law firm in Kenya. Damn. Drama after drama. Mimi sijui nitasema nini, semeni venye mtasema hapo kwenye comment section. Waacheni maoni hapo down. Anyway, thank you for watching. Let's meet next time. Remember to subscribe for other trending stories. Bye bye. I am done.